හෙලෝ ගයිස් ඉතින් අද ආවේ පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ මට හිතුණා මම කලින් අරන් තිබ්බ අපේ ටුවර්ස්වල වීඩියෝස් දෙකම ඔයගලන්ට අරන් එන්න අලුත් අත්දැකීමක් ගොඩක් අය සමහර අයට ලැබිලා නැති අත්දැකීමක්. ඉතින් මැලේසියාවේ ඉඳන් කුවාලාලම්පූර් ඉඳන් ලංකාවේ කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට එනකන් ෆ්ලයිට් එකේ වින්ඩෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද පේන්න කියලා ඒ view එක ඒක තමයි අද මම ඔයගලන්ට ගේන්න ආවේ. ඉතින් සමහර තැන්වල මම පෝර්ට්‍රේට් වගේම ලෑන්ඩ්ස්කේප් විදියට ගත්ත වීඩියෝස් දෙකම මික්ස් කරලා තමයි හැදුවේ. අපි අනිත් ටුවර්ස් වලදී වෙනම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟට යන ඉන්න ටුවර් එකේදී ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ ජර්නි එක සම්පූර්ණ ටුවර් එක ෆ්ලයිට් එකට නැගිනලා ඉඳන් ෆ්ලයිට් එකෙන් බහින වෙලාව දක්වාම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ගේන්න. ඉතින් දැනට මේ පාර ලංකාවේ කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙනකම් මැලේසියාවේ කුවාලාලම්පූර් ඉඳන් වීඩියෝ එක බලන්න එහෙනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න බලන්න කොහොමද ලංකාවට අපි ලෑන්ඩ් කරන්න හදද්දි ලංකාව පේන ලස්සන උඩින් කොහොමද ඒ දේවල් ඔක්කොම බලන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම සබස්ක්‍රයිබ් කරන් යන්න. ඉතින් තව තියෙනවා ලංකාවේ ඉඳන් ඩුබායි වලට ගියපු වීඩියෝස් ඊට පස්සේ ජැපන් වලට ගියපු වීඩියෝස් චයිනා වලට ගියපු වීඩියෝස් බැංකොක් තායිලන්ඩ් වලට ගියපු ආපු අය හැම එකේම මේ සම්පූර්ණ ෆ්ලයිට් එක අපි පුළුවන් තරම් ගත්ත වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා වල වීඩියෝස් එක වෙනම දාන්නම්.
sepanjang penerbangan diharap kita akan berjumpa lagi. Bagi pihak Asia, Kapten Hadi Susilo dan juga bantu dari Encik Jega dan anak kapal lain juga terima kasih kepada pemilik penerbangan Asia di destinasi anda. Sila ambil maklum maupun mengambil pelampung keselamatan dari pesawat adalah satu kesalahan besar. Jika disampaikan kesalahan akan dikenakan hukuman penjara ataupun tidak tertugas. හරි ගයිස් ඉතින් ඔන්න හොම තමයි ලංකාවට ලෑන් කරේ මැලේසියාලි දන් අප අපේ ෆ්ලයිට් එක අපි අප ෆ්ලයිට් එක ඉතින් ගයිස් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි මම වෙනම ගේන්නම් ඕගොල්ලන්ට තව වීඩියෝස් ටික එහෙනම් ටටා බයි හැමෝටම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක එහෙනම් බයි This is your seatbelt. To fasten